నా పేరు రాహుల్. మై నేమ్ ఈజ్ రాహుల్. నేను ఒక స్టూడెంట్ని. ఐఎమ్ స్టూడెంట్. నాది గుంటూరు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. నా ఫ్రెండ్ పేరు సుమతి. మై ఫ్రెండ్స్ నేమ్ ఈజ్ సుమతి. తనది వైజాగ్. షీఈ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. మేము చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్. వీ వర్ క్లాస్మేట్స్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. వీఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నౌ. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఎట్ హోమ్ నౌ. క్లాస్లో లేను. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్. గంట ముందు నేను క్యాంటీన్లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ ఇన్ ద క్యాంటీన్ బిఫోర్ 1 hour. అప్పుడు నేను ఇంట్లో లేను. ఐ వాజంట్ ఎట్ హోమ్ దెన్. గంట తరువాత డాడీ ఇంట్లో ఉంటారు. మై డాడ్ విల్ బీ ఎట్ హోమ్ ఆఫ్టర్ 1 hour. ఇప్పుడు డాడీ ఆఫీస్లో ఉన్నారు. మై డాడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ నౌ. టీచర్స్ నిన్న ఈ టైంలో మీటింగ్లో ఉన్నారు. టీచర్స్ వర్ ఇన్ ద మీటింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే. ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్లో లేరు. స్టూడెంట్స్ వాంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అట్ దట్ టైమ్. జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ అప్పుడు గ్రౌండ్లో ఉన్నారు. జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ వర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దెన్. మీటింగ్ నిన్న 5 గంటల వరకు ఉంది. ద మీటింగ్ వాజ్ అంటిల్ 5 o'clock ఎస్టర్డే. ప్యూన్ అప్పటి వరకు అక్కడే ఉన్నాడు. ద ప్యూన్ వాజ్ దేర్ అంటిల్ దెన్. వైజాగ్ ఒకప్పుడు చిన్న సిటీ. వైజాగ్ వాజ్ అ స్మాల్ సిటీ వన్స్. అందుకే అప్పుడు వైజాగ్ అంత పాపులర్ కాదు. దట్స్ వై ఇట్ వాజంట్ దట్ మచ్ పాపులర్ దెన్. ఇప్పుడు వైజాగ్ ఒక స్మార్ట్ సిటీ అండ్ ఇది ఇండియాలో చాలా ఫేమస్. వైజాగ్ ఈజ్ ఎ స్మార్ట్ సిటీ నౌ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ఇండియా. ఫ్యూచర్లో ఇది ఎవర్ గ్రీన్ సిటీగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బీ ఎవర్ గ్రీన్ సిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్లూయెంటా స్టూడెంట్స్ చాలా రెగ్యులర్గా ఉంటారు. ఫ్లూయెంటా స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ రెగ్యులర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లాసెస్ బాగుంటాయి. బికాస్ ద క్లాసెస్ ఆర్ గుడ్ హియర్. టీచర్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ద టీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఫ్రెండ్లీ. మెథడ్స్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఉంటాయి. ద మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ. స్టూడెంట్స్ గతంలో కొంచెం వీక్గా ఉన్నారు. స్టూడెంట్స్ వర్ అ లిటిల్ వీక్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నౌ. ఈ కోర్స్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ విల్ బీ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్.